You are welcome to the World Neolitic Congress. World Neolitic Congress will be held for the first time in Türkiye. We chose as a place Şanlıurfa because Şanlıurfa is the real place for the Neolithic. Göbeklitepe'den Tepe'ye, Sayburç'tan Sefertepe'ye kadar Neolitik dönemin kalbi Anadolu topraklarında insanlık tarihinin en önemli basamaklarından birinin izlerini taşımaktan ve bu eşsiz mirası dünya ile paylaşmaktan onur duyuyoruz. Now, to be here at the World Neolithic Congress is quite an experience. Archaeological cultures do not know any modern borders. So, of course, the dynamics and what they did and how they emerged and how they spread and how they interacted with each other is something that we can only discuss. 12 kazımıza ev sahipliği yapan bu kadim şehir, bu kongrenin etki gücüyle çok daha kendine güvenle yoluna devam edecektir. We are happy together with our colleagues and students. The participation in higher than we expected, which please us. These stories have power in them, the power to transform the world, the power to enlighten us today by showing us how our ancestors dealt with challenges that we all face today. Dünya Neolitik Kongresi'ndeyiz. Açıkça bir şey söylemek gerekirse biraz da heyecanlıyım duygularımı ifade etmek için ama 1000'e yakın uzmanın bir arada olduğu kongre olması heyecanlandırıyor beni. Halet Çember biriydi çalışmasında bu bölgede o zamana kadar tarih öncesi çalışma hiç yoktu ve bu bölgede herhangi bir şey yoktur diye bir inanç da vardı. 1963 yılında Siirt'ten Urfa'ya kadar, Bozova'ya kadar bir yüzey taraması yaptılar. Bunların içinde Göbekli dahil olmak üzere 13 tane Neolitik yerleşmeyi saptayarak ve çok önemli merkezleri bularaktan bu bölgenin Neolitik dönemde önemli bir canlılığı olduğunu ilk defa söylediler. Zaman içinde o atılan tohum yeşerdi ve bizi buraya getirdi. The idea of the Congress started with the project of Taş Tepeler. So the project was the main motivation of the comprehensive way of looking Neolithic. They both feed each other. Dünya Neolitik Kongresi'ne bir yıl gecikmeli de olsa geldik. Aslında uzun bir çalışma sürecinin ilk meyvelerini burada alıyoruz. Bugün burada olmak ve bütün bu seçkin toplulukta bir arada olmak bizi çok daha öteye taşıyacak. Yani yaklaşımlarımızın değiştiğini görüyoruz bu sempozyumda. I am very very thankful to the new organization committee that for fulfilling what I had my dreams and was Andre Tavares' dreams. Hem jeofiziğin işbirliği hem arkeosismolojik işbirliği hem paleoklimatolojik çalışmaların işbirliğiyle birlikte insanın ilk avcı toplayıcıdan yerleşik hayata geçiş aşamasının temellerini bulmaya çalışıyoruz. Biz şimdi sadece Anadolu Neolitik ile aslında ilgileniyoruz. Görüyoruz ki Çin'de ya da bir Amerika'da aslında çok benzer parametrelerin olduğunu, belki o uzak diye düşündüğümüz, belki hiç benzerlik yoktur diye düşündüğümüz şeylerin de kırıldığını söyleyebilirim. Temelinde ya da odağında insan olduğu için bizim aslında daha farklı bakmamız gerektiğini gösteriyor, onu söyleyebilirim. World Neolitic Congress is a fantastic opportunity for me, both for meeting a lot of new colleagues, especially the young one, because I'm a little bit old now and I didn't follow, and it's very important to exchange with the young colleagues. It was both an opportunity for disseminating the results of my research on the beginning of the Neolithic in Cyprus, but also we learned a lot on all the areas around the Southeast Anatolia, including in Cyprus where I work. I think most importantly, 2023, the excavations that took place in Building D. We went down through the deposits that were still filling the building, and within that we found these negatives in the rubble. Autumn of 1978, if I remember well, when I was sent out from Harald Hauptmann to start a LIDAR survey.
I was not really expecting anything that day anymore to find. Suddenly I saw typical LPPNB blade. And I said, well, it's an LPPN blade. And I continued. I started collecting there, and immediately I saw that the top of a stone was lurking out to surface. This is fantastic simply. This density, so impressive is the density of this PPN, of these pre-pottery Neolithic sites with art and the differences. And Karahan Tepe is really impressive. It's a monumental site. Really intensively we can discuss and learn about very research and discuss together in very friendly atmosphere. So it has been wonderful. World Neolitic Congress, we have 63 countries participated to the Congress. We have already 1,000 scientists who are the specialists on the Neolithic. I think it's a great idea to have such a World Archaeological Congress. Very important to talk to all the different colleagues or have the possibility in the different sessions to observe this. I guess our strategy as a collective group working on various sites in the Taş Tepeler project. So I'm an archaeobotanist. I specialize on the analysis of carbonized plant macro remains. I have colleagues who specialize on similar things, and I have colleagues who specialize on the micro remains. And it produced amazing results because everyone was working together. So I think there'll be very amazing results continuing from the Taş Tepeler project. This has become a big umbrella for an ambitious research program that has, I think, nowhere in the world a similar impact as this very, very strong and focused project brings. Neolitik kültür buradan başlıyor ya da buranın etkisinde gelişiyor. Ne oldu da buradan başladı? Bunu gerçekten hepimiz merak ediyoruz. Dünya Neolitik Kongresi gibi bir kongrenin zaten oluşması çok önemliydi. Çünkü bütün dünyada yerleşik hayata geçiş gibi insanlık tarihi için o kadar önemli aşamaların çok farklı dönemlerde, farklı biçimlerde hangi coğrafi koşulları ve iklim koşullarına göre de biçimlendiğini görebiliyoruz. Bu açıdan bu tür kongreler çok önemli bence. Sadece bir bölgeninkini kapsamaması bakımından. I'm representing myself and my team in this Congress. This has been an incredible experience. The organization for such a big and large and international Congress has been a pleasure. We have met many colleagues from all around the world, and we have exchanged a lot of information between us and talked about future collaborations. There is a thin archaeological deposition on the bedrock formation of the area and damaged by the Romans and modern activities. Çok farklı ülkelerden gelen araştırmacıların farklı yaklaşımlarla Neolitik'e dokunduğunu ve burada onlarla birlikte daha farklı bakabildiğimizi gördük. Bu da çok ülkeli sempozyumların aslında bizim ihtiyacımız olan bir toplantıya bizi götürüyor. Yani bu çok farklı kıtalardan gelen ve Neolitik'e bakış açıları farklı olan kişileri tanımak, onlarla bir arada olmak açıkçası benim için büyük bir kazanç oldu. There are many sites where density of macro remains or even sometimes micro remains are quite low. So what we wanted to do was to set up sampling that can deal with this, and I will show you various things that we've done over the last 5 years and that allows us to sort of overcome aspects of it, not everything. Which is the first one in the world. Never before people produced such large stone figures. This is Neolithic revolution. About the Neolithic, especially the processes that developed in South America, Central America, Southeast Asia,
It's very important discovery that have been done in the East Mediterranean area are very, very important here in Anatolia. The Congress, as it has unfolded so far, is fantastic, as it is a nice menu, but also brings together expertise from all around the globe. I'm coming from Geneva in Switzerland, and I'm very pleased to be here to participate to this huge conference, which is amazing. I mean, there are a lot of very interesting conferences, so it's a great pleasure to be here. Hem Türk arkeolojisi için hem Anadolu arkeolojisi için oldukça önemli bilgi paylaşımı da bundan sonraki aslında süreçte çıtaları biraz daha yükselteceğiz anlamına geliyor. You can see different depictions on here. You can see the famous sort of H symbol we get quite frequently at Göbeklitepe. We have the snakes here as well, and there are a couple of masks or face depictions on this side. Neolitik bir yana bu toplulukta aynı zamanda Neolitik'e yol açan epipaleolitik dönemden başlayarak Neolitik'e uzanan bir sempozyum sürecinde nasıl Neolitikleştik, Neolitikleşirken nerelerden geçtik ve ne tür bağlantılar kuruldu, Avrupa yakın Doğu arasındaki bağlantılar nasıl gerçekleşti veya lokal dinamikler nasıldı, bunları görmek bu açıdan güzel. The direction and the posture of the figures suggest that there are two related scenes are depicted here. Although all figures are facing each other, only the male figure in high relief is facing the room and staring into its interior. To be here at this particular spot where all these fascinating places are located, and to engage in discussions and exchange with colleagues here from all over the world is something that, at least for me, I think I have in that dimension here for the very first time. It's a great blessing of sorts to be part of this event. It's been very interesting, getting different perspectives from different people on what's happening in different parts of the world, how much the discipline actually changes, because we keep finding out new things and we have new methods of research. So here there are some other people studying ancient DNA, for example, and that's making a real difference. This is a remarkable and very innovative congress. It's an event which has never happened before, and I think it's been a big success. It's brought together people from a remarkable range of different backgrounds, not just archaeologists, but people working in other areas. I am very interested in the beginnings of agriculture and settled life around the world, and here we're in one of the oldest places where these changes occurred. We are in the middle of sessions now, and so many people are holding discussions about what all of these sites mean. Ben Karahantepe'ye ilk defa geliyorum. Tabii ki çok fotoğraflarını gördük, videolarını izledik ama çıplak gözle görmek çok farklı. Neolitik çok uzun bir süreç. Çanak çomaksız Neolitik 7000 civarına gidiyor. Yani işte göçebe hayattan yerleşik hayata nasıl geçti onu anlamak açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani biz Çayönü'nde büyümüştük, Çayönü kazılarında. Orada da anıtsal bazı şeyler vardı tabii ama burası tabii bütün bizim görüşlerimizi de değiştirdi. Özellikle Göbekli, Karahantepe yahut Sefertepe gibi yerleri görünce yani insanlığın nasıl o erken dönemlerinde aslında ne büyük bir işler başarabildiğinin farkına vardık. I mean, it's a fascinating place. One of the reasons why I came, of course, I study these subjects, but also I teach to students, which not everybody has this opportunity to visit the site. Uzun zaman Türkiye'de kaldım. Ben arkeoloji o kadar zengin bir memleket görmedim dünyada.
Şimdi daha zengin ve yeni. Göbeklitepe'den daha önemli bence. Belki daha az monumental ama daha sosyal bakımdan daha geniş bir danışma veriyor. My specialty is in looking at the environment, how the climate changed and what people did to the landscape. And I think places like this are in part a response to that change in the environment. Actually, I'm a biologist, so I'm a little bit of an outsider compared to some of the folks here, because I'm interested in things like wolf societies and lion societies and elephant societies and how they function, and societies for humans throughout history. Well, this is really an extraordinary opportunity for an area of the world that doesn't get enough attention, and that is really the opportunity we have here with the Congress to get people excited about what we're finding in this region. The event is very specific. This is really first World Neolithic Congress ever, and the scale of this event is great. It's very interesting not only because of the program of scientific reports, but also it's very important in terms of possibility to see such fantastic sites as Taş Tepeler. This is fantastic opportunity for archaeologists from different countries to see these objects and to then to deliver this information to their scientific colleagues in other countries. So I'm really impressed by the level of the organization. I'm really impressed by the archaeological level of the sites. I'm really impressed by the hospitality and the interest of Turkish colleagues. Thank you. I'm honored to be here with these amazing people. So people have been working very hard here and they're doing amazing jobs. I recommend everyone to come and visit the site.